Xin chào các bạn và chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay, buổi học số 13 của chúng ta rồi. Và cô sẽ bắt đầu phần bài ngày hôm nay với phần reading. Đấy là lý do tại sao cô đang nói tiếng Việt. Và xong sau đó thì cô sẽ dành khoảng tầm 30 phút cho phần reading và sau đó thì um, cô sẽ chuyển sang phần focus là listening IELTS part 4. Rồi, chúng mình đợi cô một chút nhé. Cô đang mở folder của buổi học số 13. Ở trong phần reading ngày hôm nay á, thì cô sẽ dành một chút thời gian cho homework correction. Lý do tại sao cô lại dành thời gian cho homework correction bởi vì là nó liên quan đến cái phần discuss mở rộng của một cái dạng bài mà chúng ta sẽ làm về nhà với nhau. Không phải sẽ mà là em đã được giao để làm về nhà rồi. Um, Trước đây cô có dạy em một dạng bài là matching headings, và khi mà mọi người gọi là sao ta, một là đọc cái hướng dẫn làm bài không kỹ, hai là khi mà giáo viên không chỉ rõ ra thì trong nhiều trường hợp á là thí sinh họ bị nhầm lẫn giữa dạng bài matching headings và một dạng bài trông rất là na ná như thế. Vậy bây giờ thì các em sẽ để cho cô sẽ share màn hình nhé. Chúng ta sẽ nó liên quan đến phần bài tập về nhà của em đó, nên là cô mới đẩy phần homework correction lên trên, không phải để chữa bài mà là để discuss mở rộng một chút. Cô sẽ share màn hình này. Đây, em có thể thấy tiêu đề là Let's Go Bats, bài về con dơi đúng không? Và trong cái phần tất nhiên là chúng ta có các đoạn văn A, B, C, D chạy hết rồi. Và sau đó thì em sẽ thấy có một phần đó chính là đây, questions 1 to 5. Và khi mà làm dạng bài này thì thí sinh rất là dễ để nghĩ rằng là nó chính là dạng bài matching headings mà em học, nhưng không phải đâu, nó không phải là matching headings. Ví dụ em nhìn thấy cái phần tiêu đề là which paragraph contains the following information, em phải nhớ rằng information is different from headings. Information is not a piece of information, is not as the main idea of a paragraph. Như vậy thì đây là một dạng bài bản chất là em sẽ nối các đoạn văn với những mẩu thông tin rời rạc. Mặc dù phần presentation thì rất là dễ khiến cho các em nghĩ tới là mình đang match các đoạn văn với các cái headings nào đó, nhưng không phải như vậy. Thế thì đây là một dạng bài na ná giống như vậy, và thường sau khi mình dạy matching heading xong thì mình thường sẽ mở rộng tiếp tục sang dạng bài này. Đấy, thế thì các em đợi mình một chút nhá. Mình sẽ có một cái file khác nữa. Xin chào latecomers. Đây, các em có thể thấy rằng là một trong những cái yêu cầu sản xuất đề của Cambridge á, tức là em đừng nghe những lời đồn trên mạng như là đợt này đề thi khó hơn hay đợt này đề thi dễ hơn. Em phải biết là một cái đề thi sản xuất quốc tế thì nó đòi hỏi tính consistent, tính liên tục rất là cao. Đề mà khó một cách đột xuất thì sẽ được coi đó là đề không đạt yêu cầu, chứ không có chuyện là đề đột nhiên khó hơn hay đề đột nhiên dễ hơn đâu em ạ. Hai cái tiêu chí hàng đầu của sản xuất đề thi đó là reliable và valid. Tính 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 đúng đắn và tính ổn định của đề. Thế thì mọi người sẽ nhìn thấy là kể cả cái phần instructions cũng vậy. IELTS luôn luôn sử dụng a set of instructions trong rất nhiều năm, tức là họ cần gì thì họ sẽ luôn luôn dùng đúng những cái hướng dẫn như vậy, chứ không phải là tự nhiên sáng thức dậy sẽ lựa chọn một cái instruction khác. Em có thể nhìn thấy nhá, bài tập về nhà của các em là dòng này. Đây, em có thể nhìn thấy rất rõ này, đó chính là which paragraph contains the following information. Và cái từ information này nó gợi ra cho em một đặc điểm bản chất, nó chỉ là a piece of information. Nó không phải là một cái heading mà bao phủ main idea của một đoạn văn. Và presentation của nó thì vẫn là yêu cầu em làm việc với các đoạn văn từ A đến E, và nó cho em các mẩu thông tin phía dưới. Sau đó thì em có thể nhìn thấy một bài thuần matching headings, thì IELTS lúc nào cũng sẽ dùng thẳng một từ, đó chính là choose the correct headings from paragraphs A, C to H, and from the list of headings blah blah blah. Right, list of headings or main ideas. Presentation có thể sẽ gây nhầm lẫn một chút, nhưng đây là hai dạng bài độc lập với nhau. Một dạng bài đòi hỏi em làm việc trên quy mô của main ideas, còn một dạng bài thì đòi hỏi em làm việc trên quy mô của pieces of information, specific pieces of information and details. Đó.
À, thế thì trước hết là mình về phần trình bày thì có thể hơi giống nhau một chút, nhưng mà về phần nhiệm vụ và bản chất cách đọc thì lại khác nhau. Ở đấy, trước hết là mình sẽ muốn nói về việc cái dạng bài xuất hiện trong bài tập về nhà của em. Thế thì em nên làm gì bây giờ? Em nên làm gì khi mà em nhận được một cái dạng bài mà không yêu cầu em làm việc với lại main ideas? Em biết không? Thà là bắt em đọc main ideas em còn thấy dễ chịu hơn. Tại vì các main ideas thì phần lớn sẽ xuất hiện ở những câu đầu và những câu cuối của một đoạn văn. Nhưng mà khi mà bắt em lại match pieces of information and paragraphs thì cái pieces of information này nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, tức là nó có cái độ giải rác rất là cao. Nên là đối với nhiều thí sinh còn bảo với mình là ôi em cảm thấy cái bài mà matching paragraphs and information này có khi nó còn khó hơn bài matching paragraphs and headings. Mình nghĩ là rất có thể là như vậy. Đấy, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cô sẽ trước hết là cô sẽ gọi là raise awareness of the formats, đúng không? Mình sẽ để em biết một chút về cái formats của bài đã. Bây giờ thì mình có một cái bảng tổng kết thế này cho em nhé. Em đợi mình một xíu ạ. Ờ, đây và trước hết là đây là một dạng bài gọi là matching information. Cô sẽ ghi rõ ra nhé. Matching information and paragraphs. Tại vì ở đây thì em sẽ phải làm việc gọi là on a paragraphs level. Và mình đọc một chút cái phần hướng dẫn này trước đã. Cô xin nhờ một bạn đọc dùm cô nha. Cô xin mời bạn Thanh Nhàn. Bạn Thanh Nhàn có thể giúp cho cô đọc phần hướng dẫn dạng bài được không ạ? Yes. In this kind of question, you are asked to match different pieces of information to paragraphs in the reading text. You do not need to understand what the whole paragraph is about. Just find specific information in the paragraph and match it to one of the different pieces of information. The answer will normally be contained in the whole phrase or sentence rather than a single word. Thank you, cảm ơn em. Vậy thì chúng mình sẽ thấy là đối với dạng bài matching information and paragraphs này á, thì mục đích của em như em có thể thấy là pieces of information. Em chỉ match những mẩu thông tin nhỏ lẻ thôi. Và chính vì vậy mà em không cần có main idea, nó khác hoàn toàn so với bài matching headings. Em cần tìm chi tiết thì đúng hơn. Và đây là một dạng bài nhưng mà kể cả chi tiết ấy, thì thường ấy cái chi tiết mà em cần tìm ấy nó thường sẽ nằm ở một cụm hoặc một câu, chứ nó không phải chỉ có việc là chúng mình đi gọi là word matching đâu. Nó thường không phải là on a word level mà nó phải là on a phrase level or on a sentence level. Rồi, thế thì đây là phần làm bài tập về nhà. Đấy, lúc mà em làm bài tập về nhà thì mọi người có thể thấy là sao cứ na ná như bài matching headings ấy nhở, nhưng mà sao thấy kiểu các kỹ thuật làm matching headings nó không ổn ở đây lắm ấy nhở. Đấy. Và sự giống nhau về hai dạng bài này thì em có thể thấy là bây giờ thì khi mà mình đã present như vậy cho em rồi nhớ, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần bên này. Đó là sự giống nhau của hai dạng bài này là gì? Sự giống nhau của hai dạng bài này thì chắc chắn em đều phải đọc phần instruction rất là cẩn thận để biết chính xác là em cần làm việc với specific pieces of information or main ideas. Chắc chắn rồi, read the instructions carefully. Sự giống nhau thứ hai đó chính là Ielts cũng có thể cho em dòng này, đó là you may use a paragraph more than once. Em có thể sử dụng một đoạn văn nhiều hơn một lần, nó xảy ra trong cả hai loại. Sự giống nhau tiếp theo ấy, đó là trong cả hai loại thì Ielts đều in trước tất cả các dạng bài khác, nhưng mình highly recommend em đó là em nên làm sau các dạng bài khác. Ở đây em có thể có một câu hỏi dành cho mình là cô em chưa hiểu lắm đâu. Ví dụ như cái bài matching heading ra thì cô bảo em là em làm sau các dạng bài khác thì em cũng cũng thấy make sense là em bởi vì nó là main idea á, thì nếu mà em làm các dạng bài khác trước thì em sẽ hiểu được cái main idea tốt hơn. Thế nhưng mà bài này bản chất chỉ là details thôi mà. Tại sao em lại phải làm sau các dạng bài khác trong khi các dạng bài khác cũng là details? Đấy. Thì mình sẽ muốn nói với em như thế này này. Đây là một dạng bài mà nó sẽ khiến cho em phải đi tìm những mẩu thông tin nhỏ lẻ, và những mẩu thông tin nhỏ lẻ đấy có khả năng bị paraphrase, tức là họ không dùng chính xác lại toàn bộ những từ vựng đó, và những mẩu thông tin này nằm rải rác trên quy mô toàn bộ bài văn. Dẫn đến việc đó là nếu em làm bài này trước ấy thì gần như em sẽ phải đọc toàn bộ bài văn, tức là 2 trang giấy.
đi tìm những từ đã bị paraphrase rất nhiều. Và chính vì vậy có những thí sinh họ có 20 phút để làm một bài một một passage, đúng không? Có những thí sinh dành tới 15 phút để làm nguyên bài này mà chưa chắc đã đúng. Xong sau đó thì họ lại thiếu thời gian để làm các dạng bài khác. Thế thì trước hết là mình khuyên em là em nên làm dạng bài này sau. Ờ, cũng giống như matching headings. Em bảo là tại sao em lại nên làm dạng bài này sau? Bởi vì trong rất nhiều trường hợp dựa vào chuyện scanning, đọc lướt để trả lời các câu hỏi ở dạng bài khác như là yes, no, not given và multiple choice questions mà em thậm chí còn tìm xong được những cái thông tin của dạng bài này luôn. Đấy, thì nên làm sau. Và chắc chắn rồi, trong cả hai dạng đã là matching mà. Trong cả hai dạng thì thông tin thì đều không đi theo thứ tự. Matching nó phải lộn xộn chứ ai mà match lại để cho nó đi theo thứ tự, đúng không? Đấy, thì đây chính là những cái đặc điểm nó giống nhau. Đặc điểm khác nhau thì vừa nãy mình cũng vô tình đã nói với em rồi. Trong matching heading thì chắc chắn là em tìm main ideas. Tìm main ideas có khi lại ngon, tại vì nó chỉ đơn giản là câu đầu câu cuối. Phần lớn trường hợp là vậy. Nhưng mà matching information thì không, nó lại có xu hướng nằm ở đâu thì nằm rải rác rất là nhiều và lượng paraphrase khá là lớn. Và ở đây á thì mình sẽ có cái phần gợi ý dành cho em khi em làm dạng bài này, và mình sẽ illustrate, mình sẽ minh họa ngay bây giờ khi mà mình chữa phần bài tập về nhà. Mình chữa phần bài tập về nhà ở đây thì không phải để chữa tất, mà chỉ để muốn thể hiện cho em là nếu em làm theo cái order này, mọi chuyện nó sẽ thuận lợi hơn cho em rất nhiều. Đó là em hãy làm xong các cái dạng bài câu hỏi khác trước. Như thế này nhá, đối với phần lớn những bạn mà hiện nay bạn đang đọc ở một phong độ là 7.0 hoặc 7.5 đổ lên á, thì các bước mà cô gợi ý cho bạn như thế này này. Ờ, các bạn mà đang đọc từ 7.0 hoặc 7.5 trở lên thì bạn có thể thực hiện đầy đủ tất cả các bước như sau. Đó là bạn nhìn thấy dạng bài là matching paragraphs and information rồi đúng không? Bạn bảo ok, được. Bạn sẽ đọc cái list of statements or information. Bạn cứ đọc qua đi. Thế là mọi người mới bảo cô tại sao lại phải đọc ạ? Tại sao phải đọc? Bởi vì mình sẽ nói cho em một điều như thế này này. Trong bài matching headings á, nó có một đặc điểm đó là toàn bộ cái list của nó có thể dùng hoặc không. Bài matching headings đặc điểm của nó là vậy. Tức là một nửa thông tin của matching headings là sai, đúng không? Một nửa headings là không được dùng. Nhưng matching information thì khác, tất cả 5 cái này đều được sử dụng. Điều này có nghĩa là nó đều là những cái thông tin đáng tin tưởng, reliable. Vì vậy mà em có thể đọc lướt trước cái list này, em bảo ok từ 1 đến 5, đọc lướt trước cái list và sau đó em gạch chân những từ quan trọng. Ví dụ như mình có thể thấy là examples of wildlife. Trong đầu mình examples có nghĩa phải có tên, có tuổi chứ không phải là animals, con gì đích danh ra. Đấy. Và con này thì um, um, cũng không dựa vào mắt, không dựa vào vision mà để có thể định vị được trong đêm. Bên cạnh con dơi thì có con gì nữa cũng không cần nhìn mà vẫn bay được trong đêm. Đấy. Hay là phần thứ hai mình sẽ nhìn là early mammals, những động vật có vú đời đầu. Em phải nhớ rằng một một trong những cái cách viết bài thông thường của Ielts á, đó là thiết kế bài theo dòng thời gian. Những cái đoạn văn mà về the beginning, the early stages thường là những đoạn văn đầu tiên. Mình highly recommend em nhạy cảm với những từ vựng như vậy. Hay là ví dụ như sao con dơi lại đi săn trong đêm? Sao không đi săn ban ngày đi, tự nhiên ban đêm lần mò gì? Hay là ví dụ một phát kiến cụ thể, particular và specific là hai từ đồng nghĩa. Cái phát kiến này nhất định phải có tên, chứ nó không phải là một cái gì general hết. Đã giúp chúng mình hiểu về con dơi hơn. Và cuối cùng đó chính là ứng dụng dùng trong quân đội. Đó, về tiếng vọng âm. Thế thì nếu cái bước đầu tiên ấy mà rất nhiều bạn có thể làm đó là bạn cứ nhìn vào cái list này đi và bạn gạch chân những từ quan trọng này. Xong, sau khi bạn gạch chân xong thì bạn làm gì? Sau khi bạn gạch chân xong á thì bạn không làm dạng bài đấy mà bạn chuyển qua những cái question type khác để bạn làm. Thế là em mới bảo là vô lý nhỉ? Tự nhiên bắt đọc cái list of information đấy, xong bắt gạch chân keyword, xong bảo đừng làm nữa, chuyển qua làm dạng bài khác. Tại vì sao? Bởi vì trong lúc em đang scan thông tin để trả lời các câu hỏi khác ấy, rất dễ để em có thể tìm thấy những cái tên của những con động vật cụ thể, examples of wildlife.
rất dễ để em có thể chạy qua a particular breakthrough or discovery. Tức là bởi vì em phải scan và làm dạng bài khác, mà hầu như em có thể chạy qua được cái thông tin keywords mà em đã gạch chân được ở cái list of information kia rồi. Và sau đó ấy, nếu như em muốn thì em có thể chọn một đáp án ngay lập tức, em bảo em có thể quay trở lại mà tên của các con vật mà cũng đi săn trong đêm giống con dơi, đây cái này ở bài trước, em có thể chọn ngay lập tức. Hoặc đơn giản là em chỉ việc là đánh dấu phần thông tin liên quan và em sẽ quay trở lại sau. Nếu như em làm theo các bước này này thì một dạng bài từ rất khó và rất lộn xộn sẽ trở thành gần như là một dạng bài giúp cho em tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Bởi vì trong lúc em làm các dạng bài câu hỏi khác, em đã phải trả lời có khi một nửa hoặc 2/3 các cái mẫu thông tin kia rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ minh họa cho em là cái lý thuyết này nó sẽ áp dụng như thế nào khi em làm bài tập về nhà nhé. Rồi, xin chào các bạn, đi học muộn, mình chỉ đang động đến bài tập về nhà của em để minh họa cho một dạng bài được mở rộng khi làm bài thôi. Em đợi mình một giây, mình sẽ chia sẻ màn hình nhé. Rồi, đợi mình một giây. Bài tập về nhà của em thì nó có một bài Matching Information and Paragraphs, một bài Gut Feeling. Trong đơn vị các câu riêng lẻ, mình thì rất thích bài nào những dạng như thế này, bởi vì các câu riêng lẻ thì nó dễ chịu mà nó không liên quan với nhau về mặt ý nghĩa, nên là thường chỉ sử dụng kỹ năng scanning. Sau đó thì em có một dạng bài nữa, đó là điền từ vào chỗ trống ở trong đoạn văn đó. Thế thì mình sẽ thể hiện cho em bài này, đó là bài này nói về việc những con dơi á nó sẽ đi săn ở trong đêm như thế nào, và ờm, tại sao nó lại phải bay vào trong đêm. Thế thì em có thể nhìn thấy đó là ờm, đây là một đoạn văn, mình chỉ lấy làm ví dụ minh họa thôi. Câu số 12 em sẽ nhìn vào hộ mình nhé. Câu số 12 này đó chính là con dơi á, khi mà nó bay trong đêm ấy em, thì nó có một cái hệ thống giống như là radar, một hệ thống radar giúp nó định vị trong đêm, bởi vì nó không nhìn được mà. Thế thì thực ra thì trong cái em sẽ thấy rằng chúng ta có hai cái hệ thống này. Nếu như mà em đọc cả bài á, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái bài này này, đó chính là trong cái thời Thế chiến 2, cả hai bên của Thế chiến 2 ấy, họ đều có một sự phụ thuộc rất lớn vào các công cụ khác nhau để họ có thể tìm ra được, họ phát triển vũ khí trong chiến tranh mà, và họ muốn tìm ra được tàu ngầm, detection of submarines, và làm thế nào để tìm được một thứ mà bản chất em không thể nhìn thấy nó, đúng không? Tàu ngầm thì sẽ ở dưới nước và bản chất em không thể nhìn thấy nó được, tức là you cannot rely on your vision. Thì em phải develop ra một thứ rất là giống con dơi, chúng ta buộc phải tìm ra thứ mà bản chất chúng ta không hề nhìn thấy bằng mắt. Thì có những hai bên của cả cuộc chiến tranh thế chiến đấy, hai bên đánh nhau mà, thì họ đều phụ thuộc rất là lớn vào những cái công cụ, và cái công cụ này bản chất nó có những cái tên khác nhau, như là ở nước Anh thì người ta gọi nó tên như thế này, ở nước Mỹ thì người ta gọi nó là hệ thống sonar như thế này, cũng lại ở nước Mỹ thì gọi là radar như thế này, tức là có các tên khác nhau. Bản chất là họ đang sử dụng đến sóng radio. Họ dùng đến sóng radio. Rồi thế thì sau đó thì đề bài chạy xuống đây mới nói rằng là cả sóng radio và cả cái radar và cái sonar này thì đều dựa trên một thứ rất là giống nhau. Là gì dù có tên khác nhau? Mình không biết là có bạn nào đã làm đáp án của câu số 12 và có thể điền vào hộ cô được không ạ? Đây em có thể thấy là những nhà tiên phong họ tạo ra sonar và radar, thì đúng rồi, và em có thể thấy là họ đã mất rất nhiều năm thì mới tạo ra được những cái phương pháp dò sóng rồi dò các vật không thể tìm thấy. Nhưng mà cái cô đang dẫn cho mọi người để mọi người thấy một chuyện là tại sao lại nên làm theo thứ tự mà cô đã suggest đó. Cái hệ thống chọn lọc tự nhiên ấy mà có tác dụng nên ở con dơi á, thì nó đã tạo ra cái hệ thống dò sóng ở con dơi trước hơn từ 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 hàng nghìn năm rồi.
Và em sẽ thấy rằng là những cái hệ thống có thể tìm kiếm và định vị con dơi có thể làm choáng váng một kỹ sư, làm cho anh ta kiểu choáng váng với sự ngưỡng mộ, bởi vì đây là một hệ thống đã được hoàn hảo trong hàng triệu năm nay rồi để có thể tìm ra được sóng. Đấy, và ở đây thì nó mới ra tiếp tục cái câu đó là thế thì sóng đấy là sóng gì nhỉ? Chắc đấy là sóng radar à? Thế thì bây giờ mình dùng radar để định vị tìm tàu ngầm đúng không? Và bài đọc mới bảo là thực ra ấy, thì về mặt kỹ thuật là sai. Nếu như mà dùng từ radar để miêu tả con dơi, bởi vì trên thực tế muốn dùng sóng radar thì người ta phải dùng theo kiểu là có sóng radio phát ra cơ, nhưng con dơi đâu có sóng radio, nó chẳng có cái loại sóng đấy. Thứ mà nó phát ra là sóng âm thanh, tự nó tạo ra âm thanh ấy, chứ nó không có qua một đường truyền dẫn nào cả. Ờ, tên của cái loại sóng được tạo ra trên âm thanh này gọi là sonar. Và sau đó thì mới có một dòng đó là mà kể cả nhưng mà em sẽ thấy rằng là những cái lý thuyết toán học của radar và sonar đều rất là giống nhau, được chưa ạ? Và ừm, tức là tên thì khác nhau thôi, nhưng mà về những cái lý thuyết toán học, gọi là chúng nó tại sao xảy ra như vậy, bước sóng này nọ thì rất là giống nhau. Và phần lớn ấy, những hiểu biết cụ thể của chúng ta về việc đó là con dơi nó hoạt động như thế nào ấy, thì đến từ việc là chúng ta buộc phải áp dụng sóng radar để hiểu chúng. Tức là mình biết là con dơi là không có liên quan đến radar, nhưng mà tại vì giống nhau quá, thế nên là mình phải áp dụng kiến thức về radar thì mình mới hiểu con dơi được. Và đấy chính là cái mẩu thông tin giúp em dẫn tới câu số 12, đáp án câu số 12, đúng không ạ? Radar and sonar are based on similar mathematical theories. Và sau đó là em sẽ hỏi cô là rồi ok, tại sao cô muốn lý giải, là em sẽ làm câu số 12 như vậy. Bởi vì bây giờ em sẽ nhìn nhé. Mọi người có biết là một cái phát kiến cụ thể đã giúp cho chúng ta hiểu con dơi vận hành như thế nào là cái gì không? Em sau khi mình việc chữa bài thì em thử type đáp án của em là cái thực sự giúp cho em hiểu là tại sao con dơi nó làm như thế và nó đi lại được như thế, nó săn được trong đêm là bởi vì mình sử dụng một cái phát kiến cụ thể gì để hiểu được nó. Nếu mọi người biết đáp án, mọi người type hộ cô vào phần chat box. Là làm thế nào mình hiểu được con dơi, mình hiểu con dơi là nó đi săn trong đêm như thế nào. um, yes, exactly, because radar and sonar, they have similar mathematical theories, and much of our understanding of how bats work um, comes from the come from radar theories. Đó thì chúng ta đã buộc phải sử dụng những kiến thức về radar để có thể hiểu được là sao con dơi lại đi săn trong đêm, và phần lớn những hiểu biết của chúng ta về con dơi á, là đến từ sóng radar. Và đấy chính là việc cô muốn lý giải cho em biết là sau một hồi á, mọi người có biết là quân đội sử dụng vũ khí trong chiến tranh để tìm tàu ngầm dựa vào sóng vọng âm. Đấy, tức là ý mình muốn nói với em là khi em làm các dạng bài khác trước ạ, nó sẽ cho phép em gần như chạy qua đến quá nửa cái lượng thông tin đã có sẵn ở trong bài này. Chứ đừng bởi vì IELTS in trước bài này mà em lại làm trước, nó sẽ chỉ khiến cho em rất là tốn thời gian. Đấy là một phần mà mình minh họa cho phần lý thuyết, là mỗi khi em nhìn thấy cái dạng bài này của IELTS thì hãy làm theo các bước mà mình vừa guide. Rồi, và bây giờ có thể em sẽ có một câu hỏi khác cho mình để mình share nhé. Có thể em sẽ có một câu hỏi khác cho mình là cô thế mà tại sao cái phần này cô lại in đỏ trong khi các phần khác thì ờm, cô lại in xanh thôi? Tại vì có một đặc điểm như thế này này, mình sẽ thường nói với các bạn mà các bạn hiện nay đã làm bài ở ban điểm 7 cho đến 7.5 môn đọc, là bạn có thể là đọc cái list of information, sau đó là em gạch chân những cái keywords mà em chờ đợi nó.
bởi vì những cái keywords mà em đã gạch chân đó ấy, thường nó cũng không ở trong đầu của em 5 tháng hay là 7 tuần đâu. Nhưng mà thường trong một quãng thời gian ngắn, trong vòng khoảng tầm 30 phút và một tiếng thì nó sẽ có một xu hướng đó là stay at the back of your mind. Nó thường ở đại phía sau đầu em ấy và nó âm thầm ảnh hưởng em. Thế nên là trong lúc mà em làm các dạng bài khác ấy, em có xu hướng nhạy cảm hơn với chính những từ khóa mà mình đã underline ở trong cái list of information. Và khi em đi qua nó, tức là rất nhiều khi vô tình em đang scan câu khác và em trả lời luôn xong cái câu của dạng bài matching information and paragraph. Nhưng điều này thường sẽ có tác dụng đối với những bạn mà ở ban 7 hoặc 7.5 đổ lên, tại vì là bạn ấy cũng đã có một cái lượng từ vựng khá là phong phú và nó không khiến cho bạn ấy bị overloaded. Còn đối với những bạn mà ở trình độ thấp hơn thì thường cô sẽ khuyên bạn đó là thôi em cứ làm các dạng bài khác trước đi. Rồi sau đó thì em sẽ quay trở lại để làm dạng bài này sau. Bởi vì là trong rất nhiều trường hợp với việc là trình độ của các bạn yếu hơn ấy thì các bạn ấy có gạch chân các bạn quên mất tiêu. Tại vì các bạn ấy phải process quá nhiều từ vựng và lượng thông tin bạn ấy không biết. Nhưng mà đây là những chiến lược rất là phù hợp cho những bạn hiện nay đã đọc ở ban 7 trở lên rồi. Đó. Như vậy là ban 7 trở lên thì sẽ đọc bao gồm cả phần làm theo cả phần màu đỏ nhé. Còn các ban yếu hơn một chút thì em sẽ làm theo phần màu xanh. Rồi, không biết em có câu hỏi gì muốn hỏi cô không ạ? Cô vẫn đang đợi đấy ạ, với phần bài tập về nhà. Rồi, ờm, vậy thì em đó, mọi người sẽ thấy là nếu mà mình làm ngược lại thì đây sẽ là một dạng bài rất là đau đầu. Nó khiến cho em phải scan một lượng thông tin quá khổng lồ, đọc hai bài khóa trong khi chưa chắc trả lời đúng. Nhưng mà nếu em làm theo một trình tự đúng ấy, thì có một điều rất là hay là sau khi mà em trả lời xong các câu khác ấy, có khi em đã phải trả lời được đến 2/3, một nửa cho đến 2/3 các câu hỏi trong dạng bài matching paragraphs and information rồi. Đó, cùng là scan thôi nhưng mà làm thế nào để mà mình scan một cách hiệu quả và dùng dạng bài làm trước để hỗ trợ cho dạng bài làm sau. Cô cảm ơn ạ. Đấy chính là phần bài tập về nhà nhá. Thì đối với phần bài tập về nhà cô sẽ có một phần nhỏ để share như thế này tại vì focus của Ờm, phần bài tập về nhà thì cô sẽ chữa cụ thể. Các bạn mà muốn đặt câu hỏi về bài tập về nhà thì các bạn có thể ở lại vào um, vào cuối giờ thì cô sẽ trả lời bạn các câu hỏi chi tiết. Còn đối với phần lớn tất cả mọi người thì thông điệp của cô dành cho các em đó là matching paragraphs and information cũng giống như matching paragraphs and headings sẽ luôn luôn được in trước tất cả các dạng bài khác. Nhưng chỉ cần em nhìn thấy dòng instruction này của IELTS thôi thì một điều em nhất định phải làm là làm nó sau cùng, chứ làm trước là hoang mang lắm đấy. Và ở đây thì em cũng nhớ là nên nhạy cảm với một vài cái từ vựng mà dạng bài này thường xuyên xuất hiện, bởi vì em định vị được đoạn văn càng nhanh thì em càng tiết kiệm thời gian đúng không? Ví dụ như những từ như là examples nhất định phải có tên có tuổi, animals là không được, mammals là không được. Mà em nhất định phải có tên, ví dụ kiểu dolphins, cả hell, whales, cả voi nó phải có tên. Thứ hai đó là những dạng bài mà nó yêu cầu em đọc về early early history, early stages thì thường ấy em hãy scan một trong hai đến cái đoạn văn đầu của toàn bộ bài khóa, bởi vì một trong những cách cực kỳ logic không chỉ trong IELTS mà trong viết về lịch sử của bất cứ cái thứ gì trên đời đó là thường người ta sẽ có xu hướng là viết theo lịch sử hình thành và phát triển, tức là từ cổ đại qua quá trình phát triển và tiến tới bây giờ. Thì những đoạn văn tiến tới gần cuối thường là những đoạn văn về tình trạng hiện tại và xu hướng của tương lai. um, Điều tiếp theo nữa đó cũng chính là các từ như là particular thì nó cũng chắc chắn bằng với từ specific, là em cần có một ứng dụng cụ thể, một cái tên cụ thể chứ nó không phải là một cái discovery chung chung. Ôi, cảm ơn em. Và đấy chính là phần là mình nhắc trước một chút về phần bài tập về nhà, nhưng đồng thời nó liên quan đến sự mở rộng của một dạng bài trông na ná như bài matching headings mà lại không phải. Ok, thank you. Vậy thì trong phần tiếp theo nữa chúng ta sẽ chuyển sang một hoạt động kiểm tra từ vựng. Mình đợi một chút nhá, mình sẽ đợi một chút, là không biết em có câu hỏi gì dành cho mình không ạ? Tức là khi mà mình giải thích thì em có gì có thể là mọi thứ thì nó sẽ khá là rõ trong đầu mình đấy. Nhưng mà tại vì mình dạy mà nên là nó phải rõ trong đầu mình chứ. Nhưng mà không biết là em có gì bị bối rối không?
Ok. Em mà làm những cái bài khác trước ấy thì ví dụ như câu 4 này hoặc câu 5 này gần như là em có thể trả lời nó ngay lập tức trong lúc mà em buộc phải trả lời các câu hỏi khác, vì nó nằm ở những mẩu thông tin bị ờ, liên quan đến dạng bài khác rồi. Thế là nó sẽ khá là nhanh. Xong, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là các em sẽ có một cái game. Em đợi mình một chút nhé. Okay. So I will change to English because later I will discuss the vocabulary here in English too. I'm going to send you a link and you will play this game individually. Today you will not play a competitive game. You will not have you will not have to compete against your friends here. So title lesson 13 review vocabulary, and you will need to hit the button start and yeah, hit the button start, and then let's wait for a while. You have 8 questions in total. So here, like, which of the following is a synonym of jeopardize? To be honest, in order to answer this question, you must know what jeopardize means, right? So just choose the most suitable option, answer 8 questions, challenge yourself, and tell me when you are done. Okay, so everybody, now let me send you the link, and just challenge yourself first. Here, all right. A link has been sent, everybody. Let's get it in the chat box. Go back to the main screen, everybody. Here. Okay, so we have jeopardize, and the answer is shown on the screen already. That's how this app works. We have in danger, right? To jeopardize something is to, or somebody, is to threaten or endanger somebody or something. And however, the word in jeopardize, it is usually not used in daily conversations. Jeopardize is usually used in reading, like Ielts reading, um, or in a very formal situation, right? That's it. Next, I would like to ask, so and he won't be able to unmute himself today. So Hoàng Diễm, Diễm, can you please unmute yourself? Yeah. Okay, let's start with something familiar. Criticize. What does it mean? This say some bad things about others. Correct. To say bad things or negative things, right? To to Yeah. to provide negative comments on somebody or something. Prescribe. To talk somebody take medications. Yes. To tell somebody to take certain medications or drugs or medicines, and so Arise quickly. exactly correct. So correct everybody. So here it means to rise quickly or significantly. Thank you, Ziam. Correct. The word soar here, sometimes it is also used in IELTS writing task 1. Number 2. Thank you, Ziam. I would like to challenge Minh Anh, please. Yes. Okay, so here, this is the odd one out. This is pretty obvious. The word friendly and hostile. So there are 2 ways to pronounce this word, either hostile or hostile. IELTS British English. What does it mean? Host Hostile, if you prefer Hostile. American English. All right. It's like unfriendly. Unfriendly. Can you give me an example, like using hostile in a sentence? Um, Yes, it's I, correct. It means like unfriendly, not welcoming at all. I, she is
hostel, her friends. Okay. Yes, towards her friends. Yeah, correct. We can be friendly towards people, unfriendly towards people, a hostile towards people, correct? Yeah, so we also can describe the word hostile here can be used to describe maybe conditions when things are not favorable, like maybe the weather is too hot or too dry. Thank you, Ming Anh. So friendly here is the odd one out, and hostile. It means not friendly at all, right? Very unfriendly. Inhospitable is the same thing, right? And severe, you can use the word severe to describe maybe severe weather conditions, like storms or earthquakes. Yeah, thank you, Ming Anh. Yeah. Thank you. So now let's look at number 3. We have to check that everything is as it should be, to check that things are done in the way that they are supposed to be done. I would like to ask Ming Hui. Hui, can you? Yes. So we have the answer right here. We have inspect. But can you give us a synonym of the word inspect? To inspect something is to I can't think of any word now. all right. It starts with letter E. Examine, right? To examine something, to check something. And here we have manipulate. What does it mean? It means to make someone think as you want they to think. Yes, to make someone think the way you want them to think, or to make someone do the thing that you want them to do. Good. And here next we have polish. Polish is to make something looks newer. Newer, yes. And keep going. And does it? Yes, newer, right? To make something look smooth and or more like to look beautiful. Like you may polish sometimes before you send an important email, for example. You even may want to polish your writing. You want your paragraphs look better. You want to make your word choice more effective, like that. Thank you. So the word polish can be used when you make things or including your writing more beautiful. Thank you. Polish. Next question number 4. I would like to ask Ngân, please. Ngân, can you please unmute yourself? So now we know that resemble is not an adjective. So can you please tell us the word type? It is not an adjective. So what is it? None? Is it a noun? Is it an adverb? Is it a verb? I think this word is adverb. It is a verb. Yeah. And do you know the meaning of this word? Do you know what resemble means? Same. Look, similar to, right? Yeah. To resemble something is to look similar to something or to look like something. And now here we have several adjectives. Hollow, what does it mean? None, that's still you. I'm still asking you, hollow, what does it mean? If you find it hard to explain the meaning of the word hollow, you can say it is the opposite of something. Uh,
Hollow, what does it mean? Do you want an example? Yes. All right. I have a hollow I don't know what it is, but I have a hollow sofa. Like I can sit on the surface of the sofa, but because it's hollow, it has some space inside, and I can put some small items inside the sofa. So hollow, what does it mean? Mm, S- Vietnamese meaning All right, you want translation? um nông kiểu not full. So here's this. If you are thinking about the opposite of deep, then it's shallow, right? And a very funny thing is that Ngan, you can use the word shallow to describe maybe a river. You Yeah. also can use the word shallow to describe a person. You say that he's a shallow person and he can't hold an interesting or meaningful conversation. So the word shallow can be used to describe a water body like a lake or a river, but you also can use the word shallow when you describe a person in a negative way. But the word hollow is a little bit different, right? It means it's used to describe something which is empty inside, right? Empty. So unblemished, Ngan, do you know the meaning? Do you remember the meaning of unblemished? So now Ngan, let me give you examples so that you will tell me the meaning of unblemished. Unblemished is perfect. Perfect. Yes, exactly. Perfect. Perfect, correct. Like unblemished skin. Ladies want unblemished skin. The kind of skin which is smooth and perfect without any kind of without any flaws. Yes, perfect. Good job, Ngan. So hollow, everybody, empty. Shallow, the opposite of deep. A shallow conversation is not a deep conversation. A shallow conversation is boring. Unblemished, perfect. Resemble, look similar to, be similar to, look like something. Thank you, Ngan. So now we have number 5. I'm moving to Nga. Nga, can you please unmute yourself? So now we know that sufficient is not a noun. So what is it, Nga? Sufficient is work effectively. But what is it? What is a word type? Is it a Ah, verb? Is it Okay, sufficient I think is an adjective. correct? And can you give us a synonym of the word sufficient? Effective. Very close, very close. Yeah, they both have positive meanings. But no, let me give you Enough, sorry. enough. Correct. Enough. A synonym of sufficient is enough. Like we should pay sufficient attention to environmental protection. We should pay enough attention. Yeah. Offspring. Yeah, Offspring is like the next generation of something. exactly. The young of something, like children. So in a formal context, usually you don't hear offspring very often when people talk to each other, but in reading or formal writing, people may sometimes, instead of using children, they may use offspring. Uh, all right, so next, plain, Nga. Um Plain is I think is like is similar to boring. It's it I think it's like what should I say? It does not have much flavor to it. Oh, right. So everybody's word plain, it has different meanings and it depends on the context. So the word plain can be used as
as a noun, and when you use the word plain as a noun, it refers to an area which is flat, right? It's flat, it's large and flat. That area is not hilly. So as a noun, it means a flat area. The word plain also can be used as an adjective, and it means you can use it to describe something which is very simple. Well, boring, the word boring always has a negative meaning, right? But the word plain doesn't have to be negative. So for example, you just say maybe a plain white t-shirt. Like that t-shirt is just white. It's not it's just white and it's simple. Something plain doesn't have to be boring. Predator, can you? Predator is a kind of animal that hunt down and eat another animal. Exactly. A predator is an animal that hunts and kills and eats a smaller one. Correct. Predator. Good job. Next, we have number 6. I would like to ask, we're going to finish. We have 8 questions only. Ngọc Anh, please. Ngọc Anh, can you please unmute yourself? So we see here the answer to prevent somebody from doing something. That's the word here. So our answer is right on the screen, right? We have deter to deter somebody from doing something is to prevent somebody from doing something. So now migrate, what does it mean, Ngọc Anh? Migrate means you move from the place you live to another place. Exactly. To move from an area to another area. And we have assort. What does it mean? Short. I don't remember. Okay. Do you want examples? Do you want examples? Maybe you attack someone. Exactly. To attack someone. By using criminal. Like to attack someone violently, right? Someone violently. Here's the word pray. Now, so pray on is a verb phrase. Everybody is this is a little bit crazy, but now let's talk about pray as a noun first, and then we'll talk about pray on as a verb phrase. As a noun, pray, what does it mean? Pray is means Now, why you need to unmute yourself? You are on mute. Yeah. Sorry. Prey is mean it's a weak animal. Words weak animals are eaten by another stronger animals. The opposite of prey is a predator. Predator, correct. Predator, sorry. Yes, the opposite of prey is predator. Correct, Ngọc Anh, thank you. So everybody, now here's a crazy thing. Prey as a noun, it means it refers to smaller animals killed, hunted, eaten by larger animals, right? But as a verb, it has a totally different meaning. The verb phrase prey on, to prey on something is to hunt it. To prey on something is to make it your prey. To prey on something is to hunt, to kill, to eat another animal. So that's it. As a noun, it means the animals that are eaten or killed. But as a verb and as a verb phrase, it refers to the act of killing and hunting and eating another animal. That's a little bit crazy. It's kind of the opposite. So number 7, thank you, Ngọc Anh. I would like to ask Phương Linh. Hello, Phương Linh. Can you please unmute yourself? I'm here. So here we have a word that is used to describe something that can be passed from one person to another, infectious. Linh, can you please give us an example of something which is infectious? Like you can give it to me and I can give it to other people. Infectious.
Another example. An example like of something which is infectious. Like if I have it, I might give it to other people. For example, like when I have a disease or especially a flu, and I come closer to another people and they can catch the flu and they can be sick like me. Yes, exactly, correct. A good example, everybody, COVID-19, right? And COVID-19 is an example of something infectious. Like if you have it, you might give it to me, right? Yes, infectious. Good job. A disease. A good example, Ling. Sophisticated. What does it mean? Sophisticated, like to describe a person who has a good behavior or they Yes. have a good knowledge. Correct. And can it be used to describe a system? No, I think so. The answer is yes. The answer is yes. The word sophisticated, yeah, it can be used to describe a person who has a good taste in something. You know, a person who knows how to dress, how to behave. You say, ooh, a sophisticated lady. But you also can use the word sophisticated to describe a thing like a system, which is complex, but in a good way. A system that requires a lot of skills and high tech, maybe, and sustainable. Ling? Sustainable, like it can last long or forever. Exactly, correct. So what sustainable is used to describe something which can last for a long term. And sometimes when people mention sustainable development, they refer to the kind of development that will last for like 10 years or many years. Thank you, Ling. And this is our final question. So these are the words that appeared in your reading homework. I would like to ask Tom, can you please unmute yourself? Yes. So the answer is right here, as a barrier that stops water from flowing. That's a dam. So irrigation, what does it mean? Irrigation means the practice of supplying water to an area. Exactly. So when especially let's see, either providing water for different activities, especially farming activities. Next, let's talk about sewer. What does it mean? The sewer is the underground pipe that how to say that take sewage from houses or factories. Correct, exactly. Now everybody, so this word and this word and this word, they are all related a little bit to water consumption or water use, right? But this is a thing that prevents water from flowing somewhere that you don't want. Irrigation is the act of supplying water. And sewer is different. Sewer is a system that helps to transfer wastewater from a place, like maybe from a factory, from a residential area. So sewage, everybody, sometimes instead of using wastewater, Ielts may use, like not just Ielts, like in English, people may use sewage. So we got the U sound and you got the E sound and you got sewage. So sewage is wastewater. So sewer is a system that transports wastewater from a place to another place. An infrastructure term. Infrastructure means the necessary basic system
Like, can you give examples? Correct. So can you give examples of some basic systems that and some infrastructures that a country needs in order to develop? Maybe public transport. Yes, exactly. Transport infrastructures, right? Thank you, Thơm. So infrastructure is now just one more question for you, Thơm. Infrastructure and facility, which is larger, which has a more general meaning. I think infrastructure is larger. Exactly. So infrastructure, everybody, it refers to like a whole system. Facility, it refers to a thing or a place, right? Thank you. So, yes, it was our game which aimed to review some of the words that you have learned so far. So now, ladies and gentlemen, I will change to IELTS listening. A quick reminder, we're at IELTS part 4 and we discussed the business world in the previous lesson. And today, everybody will change to another topic in IELTS part 4. We'll discuss the topic. We'll discuss the topic art and culture. Right? IELTS is a language test, and there's always a close relationship between language and culture, language and art. So that maybe that's the reason why art and culture is a very common topic in IELTS listening part 4. Now, before I tell you what to do, I will give you a game. Many people find it confusing when it comes to art. What is art? You know, art is always an unclear concept, an abstract concept, which requires a lot of imagination. So I'm not confident that I will be able to do a good job defining what is art, what is art, but today we'll discuss some main areas, some main branches. Now okay, I'm getting a link here. We'll talk about different art forms, just not all of them, just some main art forms. And you will need to hit the button start and here, just wait. Let me explain a little bit. The theme is cinema. There are different art forms, and on the screen you are seeing 3 main areas. I mean, there are many other areas, but due to time limits, then I have decided to discuss just 3 of them. We have performing arts, right? In performing arts, artists get on a stage and they present their performances, and there's an audience, I mean a crowd, who enjoy their performances. So you will need to scan through the list and you will need to ask yourself, you will need to ask yourself which option requires a crowd or an audience, right? Visual arts. Visual arts are about like colors, spaces, like arranging things, and literature or literacy. It refers to the use of words to deliver thoughts and ideas. So now, if you can answer all, if you know all the words, good for you. But if there are some words that you don't know, don't worry. I haven't taught you anything yet. I'm just testing you. I just give you the chance to challenge yourself. I will answer your questions later, and I will explain the words here later. Okay. So, okay, everybody, now I have different options running at the top. You will need to put them into the right category. So now let's get the link in the chat box and challenge yourself, everybody.
Now let me share my screen here. Here, everybody. Here are the answers. But now we'll ask for some explanation. Let's get it down here. We have now let's talk about performing arts. In performing arts, as I said before, there's a crowd, a group of people enjoying a show or a performance. We have here some examples: dancing, music, theater, singing, modeling, cinema. Yes, cinema can also go here. Cinema. When you can use the word cinema when you mean a place where people enjoy movies, but you also can use cinema when you refer to the whole industry, right? And visual arts, we have architecture. Architecture is the art of designing beautiful houses, buildings, and bridges. But now let's talk about, we have painting. You know painting, right? So what painting can be used as an uncountable noun if you refer to, if you are talking about painting as art. But the word painting can also be used as a countable noun, like a painting, if you are talking about a piece of art, right? The same is also true for sculpture. It can be used as a countable, a sculpture, if of course when you are talking about a piece of art. But yes, when you talk about sculpture, you mean an art form in general, so uncountable. So now I would like to ask, what is the difference between sculpture and engraving? Okay, now I would like to ask Thủy Linh, please. What's the difference between sculpture and engraving? Sculpture is like a statue, but it's small. But engraving, you only put like to engrave on the surface of the material, but you do not make it like a full sculpture. Nice, good. And well, you're right. But to make our definitions a little bit clearer, and I have some questions for you. Between, let me remove painting. Okay, let's put it here. Now between sculpture and engraving, which requires you to work on very small details? Sculpture will require. Okay, so now let's say I will just give you some options, okay? So now you will need to make small cuts into the surface of something, and you will work on details. Is it Engraving, engraving? Engraving, correct. And now you create, or you create a shape, right? You have maybe you have a block of wood or rock, and you remove unnecessary parts to create a form or a shape. Maybe a shape of a lady, a shape of a man, a shape of an animal like a horse. Is it sculpture or engraving? That is a sculpture. Correct, exactly. So sculpture requires you to work on a big structure, right? And engraving requires you to work on small cuts and details. So now everybody, to make things clearer, here we have, okay, let me share my screen. On the screen, you are seeing different engravings, like people are making small cuts into the surface of, I say here, a piece of metal, or maybe a piece of wood, right? That's it. But now let's look at different examples of sculptures. We have on the screen different shapes, different structures. We have here a man, we have here a child, we have, I don't know, combination of a human and a bird, a human with wings, and yes, and different structures,
right? So we have shapes, we have big structures. And also in the third category, literature literacy, as poetry and fiction. So when you read a poem, when you read a short story, a romantic story, you are enjoying an art form, right? And there are different art forms, different examples. That is why the people who work in different fields can all be artists. Dancers are artists, musicians are artists, writers, they are also artists, painters are artists. Right? And now we have pottery. We have pottery and ceramics. Pottery products or ceramic products are made from a very special kind of soil. And nearby Hanoi, there is a village where people make pottery products and ceramic products. Everybody, if you know the name of that village, can you please type the name of that village in the chat box? Exactly. Bat Chang is a village where people make pottery products and ceramic products. Usually when you read a text or listen to a talk about ancient history, about things that were created or made a very, very, very long time ago, you will read about pottery products. People make pottery products from clay, soil, but in order to produce the products like ceramic products, which are bright, shiny, and beautiful, it requires more techniques and more skills. So humans had pottery products first, and over time they improved their techniques and they developed new skills, and later they started to make ceramic products. Thank you. So that's it, everybody. Just the purpose of this activity was to give you the chance to look at different art forms and to activate your background knowledge about different art styles and art types. Now we'll have a speaking activity for you. I'm going to send you a file and you will have the chance to answer questions about art. And so the questions that I'm going to send you are not IELTS speaking questions. No, they are not. So don't worry too much about ideas. The purpose of these questions is to get you to think about your upcoming listening activity. I mean, the topic. So here it is. Let's wait. Listening, and we have speaking questions. Okay, everybody, yes, a file has been sent. Let's check the chat box. Now let me share my screen. There are several words that we need to discuss. Number one, archaeology. This is a long word, right? Let me explain the meaning of archaeology. I'm sorry, archaeologist. An archaeologist is a scientist whose job is to find the objects that were put under the ground for quite a long time. An archaeologist looks at the objects that were made a long time ago to have an idea about what happened in the past. An archaeologist studies about the past and history. Everybody, so if you can you archaeologist, so based on my description, can you please type the translation of archaeologist in the chat box? Like he or she studies the past by examining some old objects
Exactly, correct. So everybody imagine, I'm not saying that you have to become an archaeologist. A conditional sentence type 2. If you had the chance, would you like to work as an archaeologist? Would you like to travel to many parts of the world looking at old objects or the objects that were put or buried underground many centuries ago? Would you like to do that? Right? So imagine. Maybe it would be more interesting than doing an office job. I don't know. One word. So this can be new. Number six here. Contemporary. The word contemporary is usually people will compare between contemporary art, like modern art, the kind of art that we have right now, and ancient art, the kind of art that appeared a long time ago. So what do you prefer? Do you prefer to learn about the past, to learn about the drawings that people left on rock? You would like to look at some ancient pottery products, or do you prefer modern things? The art forms, like modern art forms, the art products that we have right now. I don't know, just share with your friends. Think a little bit, everybody. Learning IELTS is a chance to escape from your reality, to discuss things which can be a little bit abstract, but they will help you to expand your knowledge. And 9, why do museums require visitors not to touch anything? Why do museums require visitors not to touch the displayed objects? But sometimes you may also want to use the word artifact, right? An artifact is an art product that has historic value. Why? Why is it not okay for people to touch things? Or even many museums require visitors to observe or to enjoy a piece of art from a distance. Like visitors in many cases even are not allowed to come too close to an artifact or a displayed object. Why? So now just have a chat, everybody. Let's get the file in the chat box. I know that some of the questions will give you a headache, but sometimes it's good to think beyond reality, to discuss something a little bit abstract, right? Okay, so now everybody, let's get the file in the chat box. And so Anne, he won't be able to unmute himself, but he will still contribute his ideas in the chat box. Okay, everybody, let's accept my invitation. Okay, hello, welcome back, everybody. All right, it's time to give you a break. And okay, but let's look at our questions a little bit. There are some very interesting questions. Here we have, I would like to ask Tuấn, can you please unmute yourself? Yeah, And yeah. question 9, why do museums require visitors not to touch the displayed objects? You think? Yeah, I think maybe I just think about a very easy answer is like they want them to be in the same way when they see it in the past. They don't want them to change so much. So I think Yes, exactly. They want to preserve the displayed objects, right? Everybody, you may not notice, but our fingertips, there's moisture on our fingertips, meaning that our fingertips are always a little bit wet, right? So when we touch something, and especially those things were created a very long time ago, we may increase the risk that they can be damaged. Right?
And also, many museums don't want visitors to come too close because it may increase the chance that some of them may want to actually steal the displayed objects or accidentally damage. They don't want to do anything bad, but they may accidentally damage the displayed objects, right? So for the good of the displayed objects, many museums require visitors not to come too close or not to touch anything, right? Tuấn, that's correct. Museums want to preserve the displayed objects. Museums want to keep them in good conditions. So that's number 2. And now let's talk a little bit about our culture, right? We don't want to talk about Western culture all the time, right? And I would like to ask Chang Vi. Chang Vi, can you please unmute yourself? So let's talk a little bit about here. I would like to ask you question number 4. Vi, what are the main topics or main themes of Vietnamese traditional art when you think about traditional theater, traditional dancing, Vietnamese puppetry? What are the main themes or the main topics? Have guesses, Vi? This is a pretty hard question, and Imagine. yeah, from my knowledge, I think that I think that pottery maybe, because Pottery, yeah, okay. pottery and a kind of singing called oh my god, I Let me suddenly help you forgot. out. Okay, Vi, Yeah. let me help you out. So now let's imagine. Let's think about life 200 years ago. People didn't have computers and the internet, so of course they didn't care much about computers or the internet or paychecks. So 200 years ago, think about village life. What did people think a lot about? Have guesses. People would sing about the things that they cared a lot about. So what did people care about 200 years ago? Yes. No idea? Okay, don't worry. I help you out. I know that this is a very, very hard question. You're super young. And okay, so like everybody, the main themes of Vietnamese traditional art, some of the main themes of Vietnamese traditional art are communal life or community life. Like in the past, people cared a lot about their community, right? Also, in the past, people cared a lot about farming activities, farm animals, the connection between people. So yes, that's the reason why now when you listen to some traditional songs, it's very often to find some topics like village life, farming activities, farm animals. So I will say something quickly in Vietnamese, everybody. So we have lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn, đi cấy dưới trăng. That's it. So the lyrics tell you about village life, village activities. Yes, right. So that's it, V. I know that I gave you a difficult question. So thank you, everybody. Now I will give you a break of 9 minutes, and after that we'll go back and I came across, like I overheard Tuấn saying something to his partners. He said that he didn't really know what art was. Well, Tuấn, you are not alone. Like many people don't know what art really is. So art is, according to a definition that I read somewhere, art is the process of creating and
being creative. So when you create something new, something beautiful, something meaningful, yes, you are immerse yourself in art, in the process of being creative. So thank you, everybody. Now I will give you a break of 8 minutes. This topic is very hard, and these questions are very, very hard. And even native speakers may face difficulties. Why? Because they are not just about learning language. They require a certain level of knowledge. So if you find them very difficult, you are not alone, and it's not your fault. Thank you, everybody. So now you have a break of 7 minutes. I will see you back here at 8:20. Thank you. Okay, welcome back, everybody. So before our break, we discussed several questions related to art, and we also talked a little bit about the main themes or the main topics in Vietnamese traditional art. And I also said that in the past, people cared a great deal about village life, community life, or communal life, the connection between themselves and other people. Yes. And so now we need some vocabulary in order to follow a lecture about art, right? You know, art is a confusing topic to many people, and following a university lecture about this topic can be a little bit hard. So we need to equip ourselves with enough vocabulary, right? So I'm sending you, save. I'm sending you a file, and can you please just wait for me for about, here it is, 5 seconds. Yes, the file has been sent. Everybody, can you please check the chat box? Check the chat box, then you'll be able to find this. We have 10 words, right? 10 words on the left-hand side, and you will need to match these words with their meanings. So contemporary, there are 2 ways to pronounce this word. Either it can be contemporary or contemporary, right? Both are okay. We have engraving. I hope that you still remember what is engraving. I compared engraving and sculpture before. Pottery, I hope that you still remember what it is. Like Bát Chang. Bát Chang is a place where people make pottery products. Archaeology, I hope that you find this familiar because you used the word archaeologist in your speaking activity. Symbol, you know, in your speaking activity, you used the verb form symbolize, but here we have the noun form symbol. Indigenous, you will need to complete your matching activity first. Okay, everybody, let's get the file in the chat box, and now I will send you into different breakout rooms, and you will finish your matching activity with your partners. Get the file in the chat box, and here we go. Hey, everybody, welcome back. Welcome back. So now let me share my screen, and we'll complete this activity together. I would like to ask Minh Phương, can you please unmute yourself? Yes. Hello, so we have contemporary, but if you prefer contemporary, that's okay. So contemporary, what did you match contemporary with? I match with I. Match it with letter I. Correct. As a present term, something modern. So contemporary art is modern art, the kind of art that we're having right now. So letter I, correct. Next, number 2, Phương, we have interpret. What does it mean? It means that to explain the meaning of something. Letter G. Letter G, nice, correct. Thank you, Phương. So everybody, like, sometimes you may hear the word interpret. It means to analyze something, to explain the meaning of something. That is why there's a big difference between a translator and an interpreter.
A translator may focus on translating things, but an interpreter takes it to a high level. He or she explains things with an insight. So my personal belief is that it requires maybe more knowledge, an insightful view in order to work as an interpreter who interprets different things, right? Who explains different things, who bridges the gap between people. Thank you, Phương. Next, we have Hiên. Hiên, can you please unmute yourself? We have engraving. Engraving is letter E. Letter E. Exactly. We cut into the surface of a piece of rock or a piece of metal. Correct. E. And depict. B. Letter B. Correct. To depict something is to show it, especially in pictures, like to depict village life. When you use the word depict, usually you talk about something visual. To depict something, you don't just write about it, right? You illustrate it using pictures or graphs. So B, correct. And pottery, keep going here. We have pottery. A. Letter A. Exactly. So think about like the products that are made from baked clay. Clay is a special kind of soil that people use to make pottery products. Thank you, Hiên. Next, I would like, let's talk about intact. I would like to ask Thảo, please. Thảo, can you please unmute yourself? Intact. Intact, yes. Number 6. Intact. What did you match intact with? Intact. Yeah. How you may need to come closer to your mic because I can't hear you clearly. So come closer to your mic. Okay. Can you hear me? Yes, better. The study continuum simple, not damage to intact. A picture. No, not picture. No, this one has been taken, so not this one. Do you want an example? Example, yes. All right. So when we visit a place, we shouldn't, and when we see very beautiful things, very beautiful ancient art products, we shouldn't touch them. We should leave them intact. Not damaged, remain the same. Exactly. We don't want to damage them. We want them to remain the same. Correct. To leave something intact is to keep it the same. C, good job. And archaeology. H, the study of culture of the past, and a period of history by examining the parts of buildings and objects found in the ground. Correct. Good. In the ground or under the ground. Yes. So H, correct. That's archaeology. And number 8, Thảo, symbol. I choose F, a sign that had a fixed meaning, especially in science, mathematics, and music. All right, so Thảo, I would like to ask you, what is a symbol of love? Like when you look at something, then you think of love. The heart. Yes, it's a heart shape. What else? Eiffel Tower. Eiffel Tower. Okay, and there's one kind of flower that symbolizes love. Rose. Yes, we have the rose. Yeah. Correct. Exactly. You can say the rose or roses. Good job. Yeah. Exactly. Symbol. An image of something, a sign of something. Good job. Thank you, Thảo. And I would like to so Anne can talk. I would like to ask Tuyết. Tuyết, can you please unmute yourself? We have here resemble. Yeah, so I met with letter J, look like or be similar to. Correct. And then we have indigenous. I will met with
Letter Indigenous. D. Yes. Letter Letter D. Letter D. Exactly. So we have indigenous, letter D. Can you please help me to read the whole definition? Yeah. So a people and the culture coming from a particular place and having lived there for a long time before other people came there. Exactly. So now many students, they are confused between indigenous and local. Do you know the difference between the word indigenous and local? Both of them are adjectives. What's the difference? So indigenous, yeah, just like the same as native. I mean something belong to a place for a long time, but local, local relate to the present. That's, yeah. Yes. So now let's give to make the difference clearer, I will give you some questions. Now, Tuyết, let's imagine you go to America to travel, all right? So you travel to America and you are a foreign visitor, and then you talk to a person who lives there. So in this case, should we use the word indigenous or the word local when we refer to that person? So in that case, I will use local. Exactly. So Tuyết may say like, I have a local friend, or maybe Tuyết may say something like, I talked to a local person today, maybe. But now when we study history, and when we talk about like original people who lived there a very, very, very long time before other groups came. So should we use the word indigenous or the word local? So in that case, I will use indigenous. Yes, correct. So now let's think about America. Everybody, I don't want to be racist, but because I'm gonna mention colors, white people are not indigenous people in America. Okay, white people, they are not indigenous people. Their ancestors came from England. I'm not being racist. I'm just yeah, I'm talking about different colors, but I just wanted to show the difference between indigenous. So and Indians, they are indigenous people in America. They are native people in America. They lived there a very long time before white people came. So usually in conversations, you will use the word local just to say that you are a visitor, and you use the word local to refer to someone who lives there. But when you really talk about origin, history, then and culture, right? Then that's the word indigenous. So Tuyết, thank you. Right. Thank you. So indigenous, it's not used as often as the word local. It is used in a specific context. Thank you. So now everybody, before I give you a listening task, let's play a game. Let's play a game to strengthen your knowledge. I accidentally closed my folder. Let's wait. So here, I closed the whole folder. So can you please just wait for me and reopen my folder? And here it is. I'm going to send you a link, and now let's look at. Okay, art IELTS listening, and now you will need to drag different letters into the right place, right? You will need to put the letters all together to form correct words. So here, I have the definition up at the top. So to show an image of somebody or something in a picture, in a photo, and I have different letters here, you will need to put the letters into
the right place. So for example, read the definition, search your mind, and think of a verb, which means to show something, to show in a photo or in a picture. So now, if here, so this is correct. If you see different color blocks here, right here, different colors, they're telling you that they are in the right order. But here, let's look at all like black and white. The black and white colors are telling you that these letters are not in the correct order. Now you will need to rearrange them. Okay, that's it. You have 6 questions to answer in total. You will need to read definitions, search your mind, think of words, and then put letters into the right order. That's it. Okay, let me give you the link, and you will answer 6 questions before you do your listening activity. Ooh. Okay, everybody, let's get the link in the chat box and tell me when you are done. Here, right, so these are the words that appeared in your game. We have depict. Once again, to depict something is to show it in a photo. So it requires the visual factor here, and not just words. To interpret something is to explain it in a meaningful way, right? To provide an insight into something. To resemble something is to be similar to it or to somebody. Yep. Intact, to keep something intact is to keep it unchanged, undamaged. I'm sorry. To keep it the same. Contemporary, modern, present, now, right? And pottery, yes. Pottery products are the products that are made from clay. Thank you, everybody. Now I will be silent, and you will have the chance. Now let me warn you first. Okay, I will have to warn you because this activity is not easy. So I hope that you had enough time to download your materials before class or during our break. And now you will need to answer 10 questions at once. Why? Because in IELTS section 4, you don't have a break in the middle. So in IELTS section 4, in IELTS part 4, you will need to answer 10 questions continuously, which means that you will need to read 10 questions at once, and later you will need to answer 10 questions at once. Yes. And in IELTS section 4, sometimes, of course, you will listen to a lecture, but sometimes the speaker may take around 10 seconds or 20 seconds to introduce the topic. So don't worry too much, right? So now you will need to fill in the blanks here, and you can write one word only. You will listen to a talk about a seminar, an upcoming seminar on rock art, the kind of art on rock. So rock art, you know, I assume that it will be about the kind of art which is of course on rock, the pictures or the drawings cut into the surface of rock, right? So question number 1 here, preparation for a field trip. So the students here, they will go to this place so because we have a place right here already, it's very likely that question 31 will be about maybe a time period, like a year or a month. Why? Because we have the place right here already. So when it comes to field trip, having a field trip, usually people care about either the location or the time, right? So the rock art here, the rock art might be paintings or engravings. Yeah, it makes sense. And now I will give you the chance to scan through the questions. And one way to get a very effective way to increase the chance that you can catch the answers is to imagine that you are included in the conversation.
Don't just think that you are completing an IELTS activity. No, just imagine you are in this class and you are preparing for your field trip. And these are things that you need to prepare in advance. So read each question. Look at the words before and after each blank, and then imagine about different possibilities, what might happen. Why? Because if you feel involved, your brain will be more active, right? So you are not just an IELTS student, you are a part of this field trip, all right? So, okay, everybody, now let's open the file. You will need to open two files, a PDF file titled Seminar on Rock Art. And then you also need to play an MP3 file titled Rock Art, right? And you will need to read 10 questions at once and answer 10 questions at once. I will be silent for around 10 minutes. And after you are done, please tell me in the chat box. Thank you. If you want to communicate anything, please type what you want to say in the chat box. We'll try to be silent and try not to disturb your friends while they are listening. Okay, so I will be silent from now. Okay, everybody, let's go back to the main screen. So we're heading to the final activity, and today we'll do homework correction in a new way. So now you will need to listen carefully because this is new. So you may be unfamiliar with the steps. I'm sending you something that you will love very much, the scripts of the listening activity. So I'm sending you this. Wait, I'm sending the transcripts of the listening activity. But now there are two. I will also send you a link. So just wait for my instructions, okay? I just sent you the transcripts first so that you would have enough time to download it, download the document. I'm sending you a link. Now you will have two different tasks. Number one, everybody, you will have the time to take a look at the transcripts, and then you can check your answers by yourself. If you want, yes, so here. Now we have the transcript like, good afternoon, everyone. This is the first seminar, something, blah, 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 blah. So you got the transcripts of the listening activity. And so check your answers by yourself. That is task number one. Stop here. And task number two, now listen carefully. You will need to choose two words from the scripts, right? The words that you are not sure about, the words that are new to you, the words that you would like to double check, right? You can use a dictionary to check the meanings of the words, right? And then you will need to type your words on a link. So for example, if you are sent into room number one, then you will need to type like Ngọc Anh. So for example, Ngọc Anh will type two words, here. And then after you type the words that you would like to double check, you can use a dictionary. You can check the meanings, and you can look at examples, but then you need to get ready to teach your friends your words. All right, so now I will allow you to sit here, check your answers first by yourself alone. You will also sit alone to choose 2 or 3 words that you would like to double check. And then you will need to type your words on the link here. And then in your room, you will need to teach your friends. Okay, a quick check to make sure that everybody knows what to do. I would like to ask Hoàng Diễm. Diễm, can you please unmute yourself? Yeah. All right, Diễm, did you receive the transcripts? Did you get the transcripts in the chat box? Yeah. Can you open it? The link? Yeah. Right. Yes. Yes, right. But And I can open the link. okay, I'm sorry, let me change the privacy setting.
I'm changing the privacy setting, everybody. Let's wait. Yes, it has been changed. So now, Zia, first of all, you will need to sit alone, right? And what do you do? What will you do? This is a few. What will you do with the transcripts? I will check my answer. Yes, you will check your. And then then I have to discuss with friends. Yes, you will look at the transcripts and you will check your answers. But now, Zia, I will also send you into a breakout room, right? And then when you scan through the transcripts, there's one more thing that you need to do. What is that? Besides checking your answers, you need to choose how many words? How many One words? word. A little bit more, right? 2 to 3 words. Did I say one word before? Oh, maybe I said that. Okay, so now so numbers 2 to 3 words. I'm sorry. So what are the words that you should choose? Like new words or the words that you know? From the transcripts. New words, of course. You will scan through the transcripts. You will choose 2 to 3 words, which can be new, or maybe you know them, but you are not very sure. Or maybe you know them, but you just, I know them, but I'm not sure, so I want to double check, right? And then, what should you use to check the meanings of new words? Zia? I will discuss with friends to know the meaning. Oh no, this time you will need to use a dictionary, okay? You will need to use a dictionary to check the meanings. You also need to come up with around 2 examples to illustrate how to use your words in sentences. And then you will need to teach your friends your words, okay? Right. That's it. So this time you will study alone first, and then you will say, okay, my words are blah, blah, blah. So you will teach each other your words in your breakout rooms, okay? But now let's look at the link, Ziam. You don't just teach your friends, you will need to record your words, right? So before you teach your friends, can you please type your words on the link, okay? Did you get the link? Right. Yes. For example, you want to teach your friend the meaning of the word truck, right? Or the word fragile. You say, oh, fragile, it means this, it means that. But make sure that you type it on the link in the area of your team, okay? Okay. Right, that's it. Everybody, a lot of tasks, right? Easy. This is a final one. Now I will send you into different breakout rooms, everybody. First, you will sit alone and you will use the transcripts to check your answers first. But when you scan through the transcripts, you will need to pick 2 to 3 words that are new or unfamiliar and you want to double check them. Feel free to use an online dictionary like an Oxford dictionary or a Cambridge dictionary. You will check the meanings first, and then you will teach your friends your words. And then you also can ask your friends about their words. So you can say something like, what are your words? Teach me your words. By this way, you teach and you learn, right? So now everybody, let's, but don't forget to type your words on a link, the Google Docs link. Okay, everybody, now let's get both the link and the transcripts in the chat box, and let's get ready to work in 6 different teams. Okay, here we go. Okay, hello everybody, welcome back. Yeah, it was over ambitious that I gave you 2 different tasks at the same time, which made some of you confused. I'm sorry about that. Well, you know, as a teacher, I will still, you know, need to learn a lot. But like from your reactions to a method, I gave you 2 different activities, 2 big activities at once. So it's easy to understand why you were confused. So now we'll talk about the words from the text
we'll talk about the answers later. So here I'm not really looking for answers. I'm looking for the words that you felt curious about. Um you felt curious about and you wanted to double check. So now I would like to look at group number 5, for example. Here it seems like they they understood my instruction. So I would like to ask group number 5. I would like to ask Thanh Tuyền, please. Yes, I'm here. So you wrote here the word track. Did you check the word track? Yeah. And what does it mean? So I think track, it is a path Hmm. that is shaped by walking. Exactly, that's it, everybody. So in the recording, you heard the man mentioning the word track, right? A track is a long way, or a path formed by the act of walking. So in the past, like people drew different things on rock, right? And some scientists thought that maybe they wanted to teach children about animals track, and how, so that like when children learned about animals track the path that animals usually followed, then children would grow up being good hunters. Like, yeah, so a track is a path. Good job. So now I would like to ask a member from group number 5, Tuấn, please. Tuấn, can you please unmute yourself? Yeah, I'm here. So fragile, yes, fragile. Did you check this word? Yeah, I see this was on my box today. The fragile is like easy to be broken, I think. Exactly. Is it a verb? Is it a noun? Or is it an adjective? Maybe I think it's adjective. Correct, exactly. So fragile, it is used to describe something which is easy to be broken or damaged, right? So like flowers, they are very fragile. So we have to be careful when we carry flowers. We can't just throw them on the ground and expect that they will remain beautiful. So fragile, an adjective. Good job. And I would like to ask Diễm, please. Can you please unmute yourself? Yeah. The word accurate. So your group typed the word accurate. Is it a verb? Is it a noun? It's adjective. Adjective, correct. Can you give me a synonym of the word accurate? Exactly. I'm also looking for Correct. another adjective. It starts with letter C. Correct. Correct, exactly. Correct and accurate. Right, thank you. So this is what I wanted you guys to do. I'm sorry, like maybe it was not your fault, it was my fault, because I put 2 different tasks together. But this is what I expected you guys to do. Like you chose different words, confusing words, the words that you couldn't catch when you were listening, the words that were not really new, but you were a little bit unsure about the words that you would like to double check. So here, group number 5 did that, right? They selected 3 words, and when they go back and they are here at the main screen, and I had the chance to ask them about their words. That's it. But other groups, so if you you didn't type the words that you would like to double check, right? But maybe it was my fault. I was too ambitious that I gave you 2 activities at the same time. Okay. And so yeah, group number 2, they have field work and tracking. I would like to ask a member, the last question, a member from group number 2. I would like to ask Minh Phương, field work, what does it mean? It means when you discover discover a land, or I don't know this. Okay, so now let me help you out by giving you questions. So when you hear the word field work, do you think of something like
theoretical, something in theory, or something practical? So when, I yes, think when you, it's practical. exactly, right? That's the work that you have to do on a field. You can't just sit in a classroom and then do it. You can just sit in a lab room and then think about it. Yes. So field work is a work that is done. Now, Phương, let's choose in the real world or in a lab room. Let's choose. Where is field work done? In the real world or in a lab room? I think in the real world. Exactly. That's the meaning of the word field work, everybody. You have to go to the field. You have to go there, go to the place and get things done. That's the meaning of field work. Thank you, Phương. So everybody, the next time it will be better. It will be more effective. We'll have the chance to analyze some of the words from our text further when you are familiar with the process. It was my fault. It was my fault. So here, I will send you this link later. It's already late. Now I will let you go. I will send you the link that confirms our answers. In a group, like I don't know, like one group, they wondered why this is a human but not humans, because everybody is a word human. It is a noun, a countable noun, and it is also an adjective. Okay, so in the text, the man said half human, and the whole phrase is used as an adjective phrase. So human, an adjective. Thank you. So now everybody, you are free to go now. Thank you very much. It's a little bit late and I will send you this link later. Thank you. If you have any questions about your reading homework, stay. Otherwise, you're free to go now. I know it's a little bit late, but if you have burning questions that you really want to ask, stay. Otherwise, you're free to go now. Thank you. All right. Bye. Yeah. Bye.